And so, talking about opposition, you remember that Sebugwawo has been given a ministerial post, and so FDC is hurrying up to look for somebody to fill her position, and she hasn't claimed that she left the party. Yeah, but since she's going to work with the government, FDC is distancing themselves from working with her anymore, since she has allowed to work with President Museveni. Most of these people thought she's going to refuse the post. But Nebwabanze, my friend, they've called me to become a minister and start earning 33 million per month. Guys, even if I'm opposition, I'll try to think about this. So she's being judged harshly by her party that wants to replace her immediately. But she has not yet announced that she has left the party and crossed over to NRM. Yeah, tweeting last week in Akirizanti, agenda kukola n'omukulembeze w'eggwanga n'abalala bazze bakikola Betty Kamya Nachiwala Kiyingi bonna bazziba. For her, she even said that the 30 years she was in opposition have been a waste of time. These 5 years that she worked with them have been the best. Ye Mwangira, I agree with her. Ate yafuna ki yali mu FDC ne FDC yennyini ina bye yamukola nga pate ebitali birungi n'agezaako okwogera ne bamulemesa n'agenda mu Federal Alliance mpaka lwe yavayo n'agenda mu NRM. Era naye waliyo dictatorship eyali mu FDC abantu gye boogerako. Yes, waliwo bwa dictator bwaliyo chovola batulabye n'ekibiina ekyava mu FDC nga ANT of course yava mu FDC era nga byava ku butakkanyo bwaliyo. So saagala tutwale nti opposition nazo bye bibiina ebirungi olw'okuba nti bivuganya gavumenti eriyo nabo balina ebizibu byabwe bonga ebibalemesa oba ne bibalemerera. Twalabako n'abantu badipinga baawukana wano kwegana kitulaga nti in opposition inside there they must be a however Carol omuntu okuba vice president kiba kinene nnyo wadde nze ndowooza minzaani nene nnyo eri omukyalo ono vice president teeka okuba ng'oli kyakulabirako kyamaanyi nnyo mu bintu ebimu byoba ba subjects bano ababagoberera bye baba balina okukulabirako kuba nti oyimirira ku kigambo kyo. Ekirala nti waliwo abazungu nkirabidde kye bakozesa mu lutalo nti wakiri okola ki okujoyininga omulabe wakiri okola ki bakutta. So ebiseera ebisinga lwe ebintu bijja wadde ate ne wabeerawo ate nkibayogera there is no permanent enemy in politics. Teriyo mulabe wa lubeerera politics kati kitegeeza asobola okulosinga n'abeera nga gino nze ekindiko obuzibu bwange buli nti ekifo kyalimu already kinene okusingako abalala. Ekyokubiri tutegedde oba tujja kitegeera nti politics buli omu asooka kuyisaawo kiki ng'omuntu. Teri muntu kabeeraani kati nga temunnaba kussa baana b'abandi basooke bategeere ekituufu nti naye olifuna opportunity ojja kumulekayo. Kati babadde bagoberera omukyalo oyo nga bayingira politics kuba ye ne babeera mu FDC bamanyi gavumenti anti nkugamba twalabako in 2016 elections everywhere she would appear the candidate would win except for Muwada. I remember her appearing at Muwada's offices for those things. I had gone to report the story and Muwada didn't win, instead Kyagulanyi n'ayitamu. But each and everybody who Sebugwawo was backing up is the one who won office in 2016. Yes. So you can imagine such a stronghold coming out now, and actually people are cartooning her and showing her that she had yellow bikers inside the blue gomesi that she's always wearing. Of course. But now that's contradicting. Because if she's not broke, I would imagine that I would join the party because, not because of money, but because it's going to improve me and my people's lives. If your life is improved, then vice president uteko kubanga waliwo ebintu byosobola okubanga okireka niwo bwo kyagala nnyo ate oli muntu mukulu alisinga osobola okubanga oli mativu n'ekyoba ofuna. So mu bimu ku byenzijukira nga tweetinga yagamba nti abaposition abamugamba nti abalidde mu olukwe lwaki bo bakkiriza Wanupu najja n'amwesimbako n'awangula n'amuwangula Wanupu okumwesimbako. So omuntu ng'okyapulikinga democracy nga ne gavumenti gy'ovumirira okuba nti mbu tekozesa democracy naawe ng'okkiriza nti democracy abantu beesimbawo n'owangula oba ne bakuwangula era nga ze awangula ebisanja bibiri ndowooza okuva Sematimba lwe yava e Lubaga yabaddeyo era nga naye alina bawangula ne bakkiriza. So okugamba nti agenda kutwala ekifo kino olw'okuba nti n'abo opposition nabo bennyini baleeta omuntu wa Nupu n'amwesimbako ate nga abantu bangi kati Lord Mayor Lukwago naye wa Nupu yamwesimbako ne biggwa then they moved on era kati speak era gwalina wa Nupu era bagenda kuba bakola. So
nakitekamu feeling eyo kinalowooza nti kyali kyekwaso bukosi naye akafo yali akaagala kati kyenali nkugambako wano kale olumu nti bano abaana b'abandi abajja batufollowinga bakyali mu myaka egiwereza eggwanga egisobola okukola ebintu ebirala egisobola okulima enguudo egisobola okupakasa okukola omudala gwa chapati okukola mu katale ne bamukwata ne bamusiba just because of you politicians at the end of the day wayitawo emyaka nto ne bakuwa akafo n'okatwala abaana bano muba temubasaasidde mwandibadde mukuuma ekigambo kyammwe ne mubeera ne kibayita ensa sense of human eri n'ogamba nti kino ngenda kikola ffe tukwagaliza era nange bampa ekifo nandibadde nkitwala naye ebiseera ebisinga saagala nnyo omuntu obeere ng'olya bigambo byo emera ku kigambo kyo obeere n'ensonyi omanye nti kino kyemmatidde naye ng'obuweereza bwobusigale nga buweereza ekyokubiri oba tugendeko ku stage ndala kati mu politics karo wa Uganda nti omuntu wa opposition asobola okugenda n'akola government eriko nasigala nga ali opposition. That is exactly the statement we are expecting from her. What does she have to say about this? Is she NRM or is she still FDC? FDC so that the party also doesn't get what these people do olumala okuyingira bwati ngatandika ku praising ajagenze go wabera no nekala nekyukirawo nagenda mwena let's get this thing straight. What if it's you and then maybe let's give an example of the media houses. You go to another media house but it maybe has a partnership and then you still praise STV or Select for Fun? I do. Because yamba platform gwekonda bidde. If it was not them tewandinda tewandintegedde era nsigala wali praising omuntu okubandi yajja nangara fati osobola okuba ku gundi kushona okola boti ne bote bote wano terezaamu gwe sebo nojja nondaba nga maze okuzimba ne tamalize kitegeera oyagala final product eri gwe jola bisaawe eno kitegeeza sigo wanzi muri yabanzimba so ne bana abantu ndowooza baberewo kuba semwogerera kikolako Paul Kawanga semwogerera wa DP yakolako mu government ya President Museveni nga yakajja era natuka n'ekiseera namwesimbako nakati akyaliyo so bandi badde beebuuza ku bantu bano lwakuba obuzibu obulyo bano bwe batuukayo bwe bati ngakugamba nti munnange badde mbonabona General Museveni, if you are, he even told us publicly, if you are in opposition, he will call you to the table. Bandi baisena abaita privately in access again. We don't know what happens in these meetings. So you sit on a round table, you talk, and before you know it, I don't know if it's they pay them. I don't know if they just. Because he also says that's how we became friends. Olabanga koze mikwano means he makes you his friend. Bamana ne bagenda ne bakola. Naye ekizibu ekibeerawo. You can imagine for you can you be against your friend. Kati ekizibu kati tutunule wano. Kati tutunulire omukyala nakiwala kiyingi. Yes. Si mukulu nnyo mu politics era omusubi ndi akyalina kali ey'okukola. Kati saawa ena agwawa. Ozamanyi ge gali luddawa. NRM nga pate. Tali ku lukiiko lwa SEC. Mu opposition takyadda. Takyali minister, takyali MP. Ekitegeera bamusudde kati waliwo akaseera ate wootuuka ekiseera nga bino biweddeyo obuweereza buwedde ng'olina okuddayo mu bantu. Actually not NRM, in the ruling government for now 35 years. We are used to these things. Yes. They'll put you on the katebe for some time. We don't even know whether they are funding you or not. What if they are funding them as former ministers? Then after some time they'll see your use and put you back somewhere. Kati waliwo abantu abakumakinga naawe abantu beweekolera b'otambula nabo ekifaananyi ky'obawa nze njagala nnyo weenaremu nga ye weenaremu kyova banze nyina obuzibu ate siga nti bambagire naremu naye nze nzikiriza omuntu ayingira enaremu oba abantu benaremu n'agamba nze ndi weenaremu oba mumukubye oba mukola ki nafuna ground na standing kyova banze nenyu njagala nnyo fulufiga simwagala nti bagwe ngobera naye fulufiga kyemwagalako nti ye yakkiriza kyali oba mumuvumye nga abavuma bamuyombye nga mulikola ki ekyo kyali but gojja n'ogamba nti oli opposition yebakusala oli opposition ekyakantu ne kajja wali ku table n'okyusa ebigambo omala okukyusa ebigambo ate n'otuuka n'eno ne wagaana otterera. That cartoon was so funny where they put her in yellow bikers. It was really revealing of who we are on top and then inside we become tulekengayo emergency exits zino zetujja okuvaamu ebiseera ebisinga mu biseera bituuka kati olaba. I can imagine people who have trusted Nabosa Sebugwawo. Kyekyo kyembadde ngezaako okugamba. Do they still have trust in her? Because trust is very hard to build, then it takes this small thing. Kati kyalina okukola akkirize agende eri ne kala agikyuse atandike kuweereza obuweereza obutuufu ng'eri gyali tabeera bw'ati ekyakireke kubanga bw'alidda ng'eno kiganye. She's one of the few who have been called from opposition to work with government.
I think that's what is disturbing Ugandans, that we are not used to seeing opposition people working in government. I think ebintu bya sente babikiriza nti kisinga so okunoma. maybe as a country we should start we should consider Karo, kino mpulira kintu tene mu bwongo kikolamu n'omulamu gwaffe leero naye tujja kukyogerako kubanga kati olaba yo kali kyeganyo terera wano politics omulala bakulaga wabiso but ebintu ebijja nga ne sente ziva mu government n'emisolo gye tuvumirira nga tuli opposition nti gye misolo mingi naki sente zivaamu ne tukiza bazituwe ne benefits eziva mu government nazo ne tukiza tubazituwe nga teri aziganye okiwulira n'abatulimba mu nze ngenda ziza mu bantu n'okwatayo emmwanyi z'abukadde buna n'ozitwala mu constituency n'oziteekayo nga bakuwadde obukadde 3 n'obagamba nze sente bazimpa sijja kuzizaayo kubanga abantu bange bazeetaaga ne bazikuwa n'oziteeka mu kisawo n'ogenda mu constituency n'ogula emmwanyi za mitwalo 3 n'oziwa abantu ne bikomaawo ebyo nayo tubiveeko n'ogenda kuzika n'owaayo amabogo nze njagala abantu tubeerewo tuba opposition tubeerewo opposition bwe tuba beeno tubeere touching very important points here. Let's go back to that money. Do you know that there's an MP who came and gave kanokebana wirako a tank kekana weka tingesi mwenu mbwaka waddeyo abana besomero banabe. Sebo, if you are buying a tank for people to wash their hands, can you please buy a tank, and how much are tanks? Katanka yaguze kayinza bakatekabana kati anti ne bakuba n'engalo sewo mulimu n'abawa abantu sanitizer abutanka mu butale n'ebintu babibajjemu olw'okuba babawangudde and others gave out ambulances but opposition betugamba nti balumirirwa abantu of course balabye ensobi eziri mu government ne bawaayo ebintu ne bagenda ne babijjayo sijja nakubakweka katolu bwama mwali munyagwa but opposition Katolu Bwama clearly told us kugamba bambuza what have you done nawe yako kugondi ku mukutu ogumu nga agamba nti mwe balonze mukozesa ambulance yoyo ge mwalonze. Can you imagine? This guy is trying to bring comedy. Niwabeerayo omulala Munyagwa yagenda n'ajjayo ebintu bye bakozesa bagenda tuka mu butale eyo kawempe bwayise wambu ng'amaze okujjayo tanka zeyabawanga okozesa nga sanitizer naki. Imagine olwa busungu bungi gwe awantu wotagenda kumera nga kimera nti ogenda kubeera simanyi yabitwala yanyiganyo so waliwo ebintu byetubeera nga twefula nti tuli opposition tuliwo okuwabula government but nga tuli babi nnyo n'okusinga bali mu government. That's why I like Segirinya. Seginya yaguza ambulance n'omusala gwawe teguna bakuja najo abantu bekawempe. Before you say that's why I like Segirinya, can we first wait and see if he's going to stand his ground? Because even these people that gave out tanks, at first we were saying that's why we like these people. They are giving our people things to survive with. Anti kakatira bayoka zikyemagamba nti abawadde lwansonga togenda kuteeseza abantu kiteeso kubanga opposition tumanyi emikisa gy'okuleeta agundi ku flare parliament n'ebuli olumu kitera okukalubamuko but kyosobola okukola mu katono ku kikole tugambe at least yagezaako naye twebuzaabuza ne tuvumirira gavumenti ne tukola kinaye nga naffe kennyini tetunaba kwetereza kati ebyo bye tufunye vice president mulamba wuuyo agenza okukola kati gwe osuubira ono kansala ayakayingira politics ali vulnerable ayagala ssente ayina ebizibu mu maka yakola atya obadde paid ng'osasulwa a top leader. Kakati then kyetugamba obusobozi bwo kati nga gwe okiwulira nga kati bamuwadde gundi kitugambe ekyamazima cause twandibadde tulaba nti obusobozi bwono buli nnyo mu kino tetulaba nnyo experience ye oba ndowooza bamututembwa minisita bamutu tetulaba nnyo experience ye tuga nti omukulembeze yamulabye waliwo abantu ba technician if is a doctor nga badde mu opposition president Museveni n'amulaba n'amuwa n'akola nze nzikiriza as head of the country that guy knows what's going on everywhere in that I think he said that she's a stronghold. I'm telling you what Nabosa would say. She was at a level where she would decide for her party and say, let's do this, and no one will question it. Ate President Museveni kyasinza okukubira mu opposition ya wano kimanyi. Always kubanga bamu undermininga. They undermine him najja n'abapuleyinga kati kye bakoze ekyo kiraba. Kiyinza okubamalawo. Of course. Tebagenda kuddamu kubaaki ekimu of course. Abo bamu kubasaba batandika FDC bogamba abamaanyi Besigye yavaawo kati Mugisha Muntu yavaawo oyo yavuddewo. Actually there are tweets from FDC people as we wrap up this and go to the Jessica Lupos who have been approved. There are tweets going around from the FDC funds that are saying, okay, let's all come together. Bino byabadeo, can we all come? Let's all come. Now let's get a meeting where we shall see how the party is moving forward. That means that people really love their party.
people really love their party, and they're hoping to see how the leadership now is going to handle. By the way, FDC handles this particular issue is going to prove to their people that it's a good party, that or it's going to expose them, because now when we saw Nabila Nagai on one of the TV stations saying you guys don't know what FDC is, she almost blew it up, and everyone was wondering what is this woman talking about, we don't know what FDC is, and she kept insisting. She said, and she was even seated with Nadala Mafabi on the same show, and she kept saying, you guys, you know what I'm talking about. In the FDC party inside, there are things that I can't even say here on national television. What if this is the point where they're going to be exposed and we find out that it's bingi nnyo ebibeerayo kule betu tuyinza okujja nga tugenda ku story ziyinza okuba ebyokulabirako bitono ne Betty Kamya yali ayina byayisaawo bakkanya Federal Alliance bikine ne bamugoba n'avaayo ngali disappointed ate tebalinaawo gundi ya reconciliation nti oba omuntu katumuzze mpola then nyinza okuwa incident emu Abudu Katuntu yali kakiiko akakosasi ng'alina issues ali mu handling ez'amaanyi immediate nga atandise okutuka ku point bweti tulabe results atandise oku exposing nga sente zibidwa mu Bank of Uganda nachi FDC ne mujjako ne baleeta gwe baleeta byonna tetudanga mu kuwulya na kimu kifa kweyo mu bitutu. So FDC eno erina okwetereza ebyaddala yetereza, otherwise eyinza okufuuka bweti ng'ebibiina ebirala bye tuze tulaba. Okay.